En la noche del 4 de octubre de 2025. Sucedió algo extraordinario sobre Marte. Y casi nadie en la Tierra tuvo permiso para verlo. El objeto interstellar 3I Atlas, que viajaba por nuestro sistema solar a más de 60 km/s, realizó su aproximación más cercana al planeta rojo. Telescopios de la NASA, la ESA y observatorios privados estaban listos para capturar cada fotograma. Pero entonces, sin previo aviso, todas las transmisiones públicas principales de la NASA se apagaron. Los portals de datos se congelaron. Los archivos de imágenes desaparecieron. Las declaraciones oficiales cesaron. La sincronía era inquietante. Un apagón total de comunicaciones durante lo que podría ser el sobrevuelo interestelar más importante de la historia humana. Sin embargo, antes de que cayera el silencio, fragmentos de datos lograron filtrarse. Un puñado de imágenes filtradas desde un orbitador de Marte mostraban algo que desafía toda explicación. Un objeto que brillaba tenuemente en verde, moviéndose más rápido que cualquier cometa jamás registrado, sin cola visible, sin penacho de polvo y con una geometría que parecía casi deliberada. Que intentaba ocultar exactamente la NASA. 48 horas antes del apagón, una secuencia de imágenes sin procesar comenzó a circular en canales de astronomía cifrados. Provenían del orbitador Mars 3 Gas Orbiter, mostrando una delgada estela cortando el cielo marciano en diagonal. Para el ojo inexperto, parecía un simple artefacto de rayo cósmico. Pero cuando los investigadores superpusieron los fotogramas y midieron el ángulo, quedó claro que el objeto era real. Su trayectoria coincidía perfectamente con la órbita proyectada de 3I Atlas durante su sobrevuelo. Lo que dio a todos atónitos fue la consistencia de la estela. Sin variación, sin desenfoque, como si el objeto mantuviera una estabilidad perfecta y una velocidad imposible. Una imagen, el fotograma TGO 11283, mostraba un distintivo destello esmeralda iluminando una parte de la atmósfera superior. Un brillo que debería haberse disipado al instante, pero que persistió durante casi 12 segundos. Analistas aficionados reproducieron los datos y encontraron señales de estelas de ionización que se extendían miles a través de la exosfera marciana. No solo estaba pasando por allí. Estaba interactuando con el campo magnético de Marte. Y justo cuando se esperaba nueva información, los servidores de imágenes de la NASA se desconectaron. Por primera vez en décadas, todos los orbitadores marcianos quedaron en silencio al mismo tiempo. La NASA lo llamó una coincidencia, un efecto secundario de un cierre temporal por falta de financiación. Pero el silencio se sintió deliberado. Durante el apagón, científicos de múltiples universidades reportaron haber sido bloqueados de sus portales compartidos de datos marcianos. Las solicitudes de telemetría devolvían acceso restringido. Sin embargo, los servidores de la ESA, que permanecieron en línea, seguían recibiendo débiles señales de relevo de los mismos orbitadores. No era que las naves se hubieran apagado. Era que sus canales públicos habían sido cortados. Entonces surgió un detalle extraño. Registros internos del Mars Express mostraron marcas de tiempo de imágenes capturadas justo minutos después de que los servidores de la NASA cayeran. Esas imágenes, aunque muy comprimidas, revelaban algo asombroso. 3I Atlas estaba rodado por un vasto halo de gas difuso, con forma no de cola, sino de una esfera perfecta.
El brillo del halo fluctuaba rítmicamente cada 22 segundos, como un latido. Ese ritmo coincidia con anomalias electromagnéticas detectadas semanas antes por receptores de espacio profundo durante la aproximación del cometa. Lo que fuera quello no era aleatorio. Pulsaba, controlado, deliberado. Y cada 22 segundos emitía una onda de radiación lo bastante fuerte como para alterar la ionosfera superior de Marte, y quizá los sistemas de comunicación de las naves que lo observaban. Mientras se reanudaban los primeros análisis, surgió un consenso inquietante. 3. Atlas no se parecía a ningún cuerpo interstellar jamás registrado. Su masa, estimado a partir de sus datos de trayectoria, era enorme, más de 33,000 millones de toneladas con un núcleo de unos 5 km de ancho. Sin embargo, pese a su tamaño, mostraba casi ninguna deriva gravitacional. Su curso por el sistema solar permanecía perfectamente suave, sin perturbaciones por el sol ni por charros de desgasificación propios de cometas activos. La proporción entre su tamaño y su actividad no tenía sentido. Los cometas normales pierden masa rápidamente al calentarse, produciendo colas caóticas. Pero 3. Atlas permanecía inquietantemente estable. Su brillo no era reflejo de la luz solar, sino emisiones autogeneradas de níquel ionizado, un elemento que no debería dominar en el núcleo de un cometa natural. La ausencia de giro, combinada con el tenue pulso electromagnético detectado desde Marte, llevó a varios científicos, incluido el Dr. Avi Lobo de Harvard, a proponer algo sobre lo que la NASA se negó a comentar, la posibilidad de que 3. Atlas no fuera una roca, sino un objeto construido. Mientras el debate sobre la naturaleza del objeto aumentaba, surgió otra teoría aún más extraña que la de tecnología alienígena. La DRA. Susan Feiner, astrofísica conocida por sus simulaciones de sistemas estelares tempranos, sugirió que 3. Atlas podría ser parte de un proceso cósmico natural. Una semilla planetaria expulsada de un sistema solar, extinto hace miles de millones de años. En su modelo, grandes cuerpos interestelares como podrían servir como núcleos planetarios prefabricados, portando la masa y los materiales necesarios para iniciar la formación de planetas en sistemas jóvenes. Cuando un cuerpo se atraviesa un disco protoplanetario, entre gas y polvo, acelerando el nacimiento de un nuevo mundo. Los cálculos de Feiner revelaban que la densidad, estructura y composición química de 3. Atlas coincidían perfectamente con esta hipótesis. Pero los escépticos señalaron que la geometría perfecta del objeto, sus pulsos lumínicos armónicos y su misteriosa estabilidad eran demasiado precisos para explicar solo por física natural. Y a medida que se filtraban datos del Mars Express mostrando arcos de plasma simétricos alrededor del objeto, la pregunta cambió por completo. Ya no era que es 3. Atlas, sino quien lo construyó. Con los servidores oficiales de la NASA cerrados, los datos ya estaban afuera. Astrónomos aficionados, investigadores independientes y observatorios privados de Europa y Asia comenzaron a notar la misma anomalía. Un patrón de interferencia rítmica incrustado en las transmisiones de radio de Marte. La señal se repite cada 22 segundos, un pulso familiar vinculado a 3. Atlas desde su llegada al sistema solar. Pero ahora el ritmo había evolucionado. El pulso contenía microfluctuaciones, pequeños desplazamientos armónicos que, al graficarse, formaban una figura geométrica, una triaspiral.
ese mismo diseño triaspiral había aparecido en las imágenes de plasma filtradas del Mars Express, brillando tenuement en el halo ionizado alrededor del objeto. Para quienes estudiaron los datos de cerca, era inconfundible. El objeto no solo emitía luz, codificaba información en frecuencia y tiempo, como una transmisión oculta dentro de un latido. Varios investigadores intentaron decodificarlo, y un patrón reaparecía constantemente. Una coincidencia casi perfecta con la línea del hidrógeno, de 1420 MHz, la frecuencia universal usada en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El objeto no transmitía un zumbido cósmico al azar. Estaba hablando en el lenguaje mismo de la vida. 3 días después del inicio del silencio de la NASA, un único fotograma de alta resolución apareció en un foro ruso cifrado. Sus metadatos se rastrearon hasta un servidor seguro de la ISA, con fecha apenas horas antes del bloqueo global de datos. La imagen mostraba el limbo marciano iluminado tenuamente por la luz solar, con 3 atlas cruzando el horizonte, no como una mancha difusa, sino como una estructura claramente definida. Su núcleo parecía hexagonal, cada borde irradiando finos filamentos de luz que se curvaban hacia afuera antes de desvanecerse en la oscuridad. Aún más impactante era lo que había debajo. Un parche perfectamente circular de luminiscencia, verde extendiéndose por la atmósfera superior de Marte. El resplandor formaba un anillo simétrico directamente bajo la trayectoria del objeto. Los físicos atmosféricos no podían explicarlo. Ningún proceso natural de ionización podría crear una geometría tan uniforme. La imagen se propagó rápidamente por archivos de la dark web antes de ser eliminada por sistemas automáticos. Quienes la vieron describieron un detalle inquietante que nunca apareció en las republicaciones. Un tenue reflejo en la superficie del objeto que parecía una red de paneles hexagonales, como lucetas en una estructura colosal construida con un propósito desconocido. Al final de la semana, el pulso de 22 segundos cambió abruptamente. El ritmo se desaceleró y luego se fracturó, dividiéndose en 3 frecuencias distintas, cada una correspondiente a uno de los orbitadores marcianos activos. El patrón sugería que 3 atlas no solo emitía energía, interactuaba con las naves, manipulando sus transmisiones como si estuviera probando protocolos de comunicación. Ingenieros de la ISA notaron que sus paquetes de datos estaban siendo retrasados por intervalos consistentes. Exactamente 142 milisegundos, una precisión demasiado exacta para ser casualidad. Cuando esos intervalos se graficaron, formaron un patrón ondulatorio similar a una señal de audio comprimida. Tras filtrarla y convertirla, el resultado produjo un zumbido grave y fantasmal que parecía modular con cada rotación de Marte. Expertos lo descartaron como retroalimentación electromagnética, pero algunos científicos notaron algo aterrador. La frecuencia de ese zumbido no era aleatoria. Coincidía con la resonancia Schumann de la Tierra, el latido electromagnético de nuestro propio planeta. Lo que 3 atlas estaba haciendo cerca de Marte ahora se reflejaba a través del espacio interplanetario. El objeto no solo estaba activo, estaba sincronizándose. Entonces el mundo volvió a quedarse en silencio, no metafóricamente sino literalmente, a las 3:00 am. UTC del 8 de octubre, radiotelescopios en Chile, Sudáfrica y Hawaii perdieron simultáneamente la señal desde Marte, sin comunicación, sin telemetría.
Toda la red despacio, profundo cuido, en la oscuridad durante casi 9 minutos. Como si algo hubiera bloqueado la red de comunicación solar entera. Cuando los sistemas finalmente reiniciaron, el intervalo perdido en los registros contenía solo un código binario repetido. Una secuencia que se tradujo a una frase inquietante. El 3 confirmado,